Good evening, ladies and gentlemen. I warmly welcome you all to this free guidance program. Great Minds Private Limited and Adams Peak Consultancy jointly organized this guidance program on study in Turkey. I am very happy to introduce our guest speakers, Mr. Mehmet Necip, AVCI, the Chairman of Turkey Office. It's a pleasure to welcome you, sir. Next, I would like to introduce our event lecturers, Mr. Asim Alawi and Mr. Ziad Newton. Let's give a warm welcome to our participants. Thank you for your presence. This is a free guidance session, so please invite your friends to join quickly. இந்த நிகழ்வானது இலவசமாக இடம்பெறுவதால் உங்களது நண்பர்களை உடனடியாக இணைந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம். Now I would like to call upon our lecturer, Mr. Ziad Newton, to give a brief introduction on today's session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear friends and sisters, brothers, in the program, inshallah, 8 o'clock இது ஸ்டார்ட் ஆகி இன்ஷால்லா ஒரு 9:30 வரைக்கும் நடக்கும். இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து we are going to discuss about the educational opportunity in Turkey. Education opportunities டர்க்கில என்னென்ன education opportunities இருக்குது, டர்க்கில எந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. இதுல வந்து நாங்க பொதுவா எங்கட டர்க்கி யூனிவர்சிட்டிஸ் 7 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது, 7 ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் 7. இந்த யூனிவர்சிட்டி சம்பந்தமான ஒரு அறிமுகம், அதாவது இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ரோக்ராம் உண்டு. நீங்க எப்படி அங்க போயிட்டு டர்க்கில படிக்க போறீங்க, எப்படி என்ன செய்ய போறீங்கன்னு சொல்லி ஃபுல் டீட்டெயில் உண்டு. இந்த ப்ரோக்ராம வந்து டர்க்கி ஆஃபீஸ்ல இருக்கிற இந்த டர்க்கி ஸ்டூடெண்ட் சம்பந்தமான ஸ்பெஷலிஸ்ட் உண்டு. இது சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் உண்டு செய்வார். இப்ப அது சம்பந்தமான நிகழ்ச்சி தான் இப்ப நடக்க போகுது. அதோட சேர்ந்து அதுக்கு பிறகு ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷனோட வச்சுக்கிறோம். அதுல வந்து உங்களுக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டி சம்பந்தமாவும் கோர்சஸ் சம்பந்தமாவும் அவர்கிட்ட உங்களுக்கு கேட்கலும். அதுக்கு பிறகு நாங்க கடைசியா போட்டிருக்கிறோம் ப்ரோக்ராம் சம்மரி அண்ட் ஆக்ஷன் பிளான் சொல்லி. இந்த டர்க்கி எஜுகேஷன் சம்பந்தமா அல்லது டர்க்கி யூனிவர்சிட்டி சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன சார் ஐடியாஸ் தேவை, அல்லது நாங்க கண்டினியூ பண்ணி படிக்க போறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன சார் ஐடியா இருந்தால், நாங்க இதுக்கு கிரேட் மைண்டும் அடம்ஸ் பீக் கன்சல்டன்சியும் சேர்ந்து நாங்க இதுக்கான ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று ஓபன் பண்ணி நாங்க அதை கண்டினியூவா செய்வோம். அப்ப அது ப்ரீ அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி அடுத்தடுத்து என்னென்ன செய்ய போறோம்னு சொல்லி உங்களுக்கு நாங்க அட்வைஸ் பண்ணோம். இப்ப நாங்க இதுல எதிர்பார்க்கறது என்னென்றால், செகண்ட் மீட்டிங், இது ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங், செகண்ட் மீட்டிங்ல தான் நாங்க டீடைல் அவுட்லைன் ஒன்று நாங்க பேசுவோம். அதாவது இந்த கோர்ஸ் ஃபீஸ் எவ்வளோ, இந்த கோர்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணினா, இந்த கோர்ஸ் இன்புட் என்ன, இந்த கோர்ஸ் கரிக்குலம் எப்படி வரும், இது எப்படி, இந்த சம்பந்தமான ஃபுல் டெக்னிக்கல், அதாவது டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் நாங்க செகண்ட் மீட்டிங்ல தான் பேசுவோம். இது நாங்க ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங், this first meeting, it is about the awareness. How many universities that you can, how many universities are there? What are the universities that universities are recognized in Sri Lanka? Sri Lanka, in Turkey, எத்தனை யூனிவர்சிட்டி ரெகக்னைஸ்,
ஆனா நாங்க இதுல 7 ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸை நாங்க இதுல உங்களுக்கு நாங்க எடுத்திருக்கிறோம். அந்த 7 யூனிவர்சிட்டிஸ்ல உங்களுக்கு கோர்சஸை செலக்ட் பண்ணலும், 7 யூனிவர்சிட்டி சம்பந்தமா உங்களுக்கு கேட்கலும், 7 யூனிவர்சிட்டிஸ்ல என்னென்ன ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்கு சம்பந்தமா உங்களுக்கு டீட்டெயிலா கேட்கலும். அப்ப எனவே இந்த ஸ்பீக்கரை இப்ப வரப்போற இந்த ப்ரோக்ராம்டு ஸ்பீக்கர், இந்த ஸ்பீக்கரை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதை விட நான் நினைக்கிறேன் டர்க்கியில இப்போது எங்களோட ஆபீஸ்ல, அதாவது அடம் ஸ்பீக் கன்சல்டன்சியோட சேர்மன், நாடறிந்த எழுத்தாளருமான நான் சகோதரர் ஆசிமலை அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். இந்த எங்களோட ஸ்பீக்கரை, அதாவது மிஸ்டர் நஜீப் அவர்களை சம்பந்தமா ஒரு அறிமுகம் ஒன்று செஞ்சு டைரக்டா அவருக்கு தொடர்ந்து ப்ரோக்ராம செஞ்சு கொண்டு போறதுக்கு. அவர் ப்ரோக்ராம இங்கிலீஷ்ல செய்வார். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்கள் இருந்தா வி கேன் டிரான்ஸ்லேட். ஸோ எங்களுக்கு டவுட்கள் இருந்தா நீங்க எங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லலும். அதே மாதிரி உங்களோட கேட்கிற கேள்வியை நீங்க இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல கேட்கலும், அதை நாங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவருக்கு சொல்லி உங்களுக்கான விடைகளை உடனே நாங்க இங்கே அதுக்கான அந்த ஆன்சர்ஸை தருவோம். எனவே இந்த ஸ்பீக்கரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு நான் அன்போடு அழைக்கிறேன் ஆசிரியர் ஆசிம் அலவி அவர்களை. சார், ஆசிம் சார். Yes, so Asim sir, can you please hand raise? Sir, உங்களுக்கு கொஞ்சம் hand raise பண்ணிக்கொள்ளலாமா சார்? ஆசிம் சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டு. Yeah, it is now unmuted. Yes, okay sir, thank you, thank you. And the video, okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. I'm really greatly honored to be presenting our brother, Mr. Necip, and I've been working with him for since he was a student, and now he is one of the leading educational consultant in the field of foreign student placement in Turkey. Actually, Turkey has 207 state and private universities, and it's a leading, and it's the largest, the fastest growing education hub in Europe. Many people don't know. I know some parents, they send their children to countries like Armenia. I mean, I've seen in Sri Lankans. I was really surprised, being a fastly developing country like Turkey. They don't have knowledge about what's going on in here. So we should seek knowledge about the opportunities available in Turkey. And then Mr. Necip, we have signed MOU with his company, and he has dealing with 16 countries. He is doing education consultancy services in 16 countries across the world. And he himself is an entrepreneur and businessman, very active, and he's doing his PhD in business management. Without further ado, I would like to ask him to speak to our students. I think there are almost 50 or more than, I think more than 60 students are here. No, it's now it is 112 students are waiting. They are future professionals. So now they will have a very good opportunity to listen to a person who has a lot of experience in foreign student placement in Turkey. And now, Mr. Necip, you are welcome. He has to be unmuted. Unmute.
Brother Necip, please unmute your microphone. Is he okay? Is he in? Has he unmuted? No, sir. No, sir. I see. Let him. Okay, I'll call him. Hmm. So until he comes, he joins. I'm trying to connect him. He's there, but I think his phone is not on. Yeah, students. Hello. Hello. Okay, brother, please continue. We are waiting for you. Yeah. It was unmuted. Okay. First of all, you are all welcome. I'm Necip Avci. Now you know we have 125. It's a Mashallah. It's a big pond of fish. Just we Yeah, throw, we throw the net and find the fish. Yes. yeah, it was very nice. I'm also in my hometown. We came here for one Bangladesh and one Pakistan PhD students registration in my hometown university. Today my plan was return back to Istanbul, but still we couldn't complete other things because the students like here much and they decide to buy also property here. We complete their residency and other things. Thus we are here. I don't know, should make some explanation or direct start with questions, Mr. Asim? How is your program? You can give some brief explanation about Turkish education. Company and Turkey. Okay. First of all, our company name is Akosaitek International Educational Consultancy. As Mr. Asim has stated in starting of his speech, we are knowing each other around 12 years. First 5 students has came here around 2011, and now most of them are international business manager or doing other things in here. We does not just offer them as when they come here get an admission. As a company, we have also an NGO, non-governmental organization program, but we are mainly focused on student study in here with public universities, not just private universities. There are state universities which are much more quality than private, and their education is cheaper. As also it is stated that we are working around 16 countries, most of them Muslim countries, from Bangladesh to Morocco. When we invite students, we offer them admission, acceptance letter, we be reference for their visa with our ambassadors. Then we take them from embassy, from airport. In here, we complete their translations, equivalence document, and complete their registration. These are our standard package. Also, we get their health insurance and residency permit. These are our standard package. But if some students request a visa consultancy in that, and also if they request accommodation,
we are also helpful for this as well. We have direct protocol and agreement with many state universities. Also for other top universities, we can proceed, but under our guarantee, there are around 10 universities, and we can give main department. One main problem here for you can see it as a barrier, language barrier, but our experience and area experiments show that this is not a barrier. This is, if you come here and study in Turkish, you will be, for your future, you will have more opportunities in here, because 97% of the Turkey population does not talk any other language except Turkish. If you come here study in a private university and English, you will have just an foreign network. We advise students, they come here 1 year study Turkish. After it, they will have a Turkish network. They can go make shopping. Even they can start some small trades and business and exports as well. And I think we have to give a brief translation. Mr. Ziad Newton can do a brief translation. Some students, they don't speak English. Okay. Mr. Ziad. Ziad is there, right? ஓகே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இவ்வளவு நேரம் பேசின விஷயத்துல ஒரு சமரி என்னென்றால், இவர் வந்து டர்க்கி யூனிவர்சிட்டி ஒரு கிட்டத்தட்ட 15-20 யூனிவர்சிட்டியோட ரெப்ரசன்டேட்டிவா டர்க்கியில அவரோட ஒரு கம்பெனி ஒன்று இருக்குது. அந்த கம்பெனி மூலமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 16 நாடுகள்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கிறார். அதுல வந்து உதாரணமா பங்களாதேஷ், மொரோக்கோ இந்த மாதிரி நாடுகள்ல இருந்தும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறாங்க. இவங்க இங்க படிக்கிற காலத்துல கூடுதலாக அவங்களோட ஒரு வருஷத்தை அவங்க டர்க்கிஷ் லாங்குவேஜை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க தேவையான கோர்சஸ் இங்க படிச்சு சில நேரம் அவங்க வேற நாடுகளுக்கு போறாங்க, அல்லது இங்க சின்ன சின்ன பிசினஸ்களை செய்யறாங்க. அப்ப இது வந்து ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். என்னன்னு சொன்னால், வெளியிலேருந்து வார ஆட்களுக்கு பெரிய ஒரு நெட்வொர்க் கொண்டு கனெக்ட் ஆகுது. இதன் மூலமாக யூரோப்ல இருந்து வார ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அடுத்தது வேற நாடுகள்ல இருந்து வார ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாரத்தால இன்டர்நேஷனல் கண்ட்ரி ஒன்றுல, அதாவது உண்மைக்குமே டர்க்கி வந்து ஒரு யூரோப் கண்ட்ரியில நாங்க படிக்கிற நேரம் என்ன செய்யலும்னா, எங்களுக்கு அந்த நெட்வொர்க்கை டெவலப் பண்ணலும். அதனால எங்களுக்கு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் எல்லாம் செய்யலும். இதை வச்சு எங்களுக்கு அதே டர்க்கிலே ஜொப்பும் செய்யலும். அப்படி இல்லைன்னா அதை கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு பிறகு ஜொப்பும் செய்யலும். அப்படி இல்லாட்டி ஒரு பிசினஸ் ஒன்று டெவலப் பண்ணலும்னு சொல்றாரு. இதான் அவர் இப்ப பல நேரம் பேசினதுல சமரி. எஸ், யூ கேன் கண்டினியூ ப்ளீஸ். அதோட ஸ்டூடெண்ட் இந்த கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ், ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் குவாலிட்டி வந்து நல்ல ஹை குவாலிட்டி, எஜுகேஷன் இஸ் வெரி ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் நல்லா இருக்குது. எல்லா வகையான ஃபீல்ட்ஸும் இருக்குது. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 207 யூனிவர்சிட்டிஸ் இங்கே இருக்குது. அதில் இந்த கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் சேர்த்து 207 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. அப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தால், ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தால் நிறைய பேர் டர்க்கிஷ் லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு அந்த கோர்ஸையும் படிக்கிறாங்க. அதுக்கு பிறகு தான் கோர்ஸ் படிக்கிறாங்க. அது இல்லாமல் இங்கிலீஷ் மீடியம் மட்டும் படிக்கிறேன்னு சொல்லி அதுக்குரிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது. அது ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஆனால் அவர் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு, இங்கிலீஷ் மீடியம் மட்டும் போகாமல் டர்க்கிஷ் லாங்குவேஜோட போன இந்த டர்க்கிஷ் சொசைட்டியோட சேர்ந்து ஒரு தங்களுடைய லைஃப்பை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ளையிலும். அதோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அந்த வந்து இதுவரைக்கும் படித்த, உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீலங்கா மற்ற எத்தனை நாடுகளில் படித்தவங்க நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க, நல்ல ஜாப்ஸ். இங்கே கூட நிறைய பேர் ஜாப் செய்கிறாங்க, நல்ல பொசிஷனில் ஜாப் செய்கிறாங்க. பல இடங்களில் அவங்க நாடுகளுக்கு போய்த்தும் நல்ல ஜாப் செய்கிறாங்க என்ற விஷயத்தையும் சொன்னார். ஸ்டாண்டர்ட் எஜுகேஷன் வந்து நல்ல யூரோப்பியன் குவாலிட்டியில் எஜுகேஷன் இருக்குன்றதையும் சொன்னார். ஓகே, பிரதர் நஜீப் ப்ளீஸ். Yes, these are important points in Turkey. Maybe it's contrast to other countries, but in here state universities, even they are Turkish language, they have very good education quality.
some of them has English medium departments. We cannot directly deny them, but getting admission on them is more difficult. And as a Turkish citizen, I advise students who come here can study 1 year more and study in Turkish will be much more efficient for them and for their future plans to live in Turkey or work in Turkey will be much more effective. The one another point, the study in state universities, especially study in Turkey, is very cheap when you compare to US, UK, Canada, Ireland, or other countries. Their tuition fees starting 12,000 USD to 30,000 pounds, 40,000 pounds. But in here, even private universities start per year, for example, just tuition fees for 5,000 USD per year to 12,000 USD also in here. Some universities are extra expensive. But in state universities, including your tuition fees and your residency permit you're taken from airport and first semester tuition fee and Turkish language course, maybe your 5 year study cost will be not as much as 1 year you study in private, sorry. But this price will change city to city and department to department. For each application, we will arrange and send you a pro forma invoice. Thus, you will be available of the document before you come, which services you will get, and which department you are going to be registered like that. Everything will be professional. Do you hear me? Yes, we are following. Mr. Ziad You can give translate. Yes, please. Ziad. Okay. Yeah, you can translate. எஸ் அடுத்த விஷயம் என்ன சொன்னா ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி மற்ற யூனிவர்சிட்டியோட கம்பேர் பண்ணி பாரு ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி வந்து ரேட் வந்து சரியான சீப் இப்போ கம்பேர் ஆகுது அதாவது யூகே யூஎஸ்ஏ இந்த மாதிரி யூரோப் மற்ற யூரோப்பிய நாடுகளை விட கனடா இந்த நாடுகளை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குற நேரம் டியூஷன் ஃபீஸ் அக்கமெண்டேஷன் ஃபீஸ் அடுத்தது டிரான்ஸ்போர்ட் இதெல்லாம் வந்து சரியான சீப் நாங்கள் அந்த பேமெண்ட் சம்மந்தமாக இன்ஷால்லா அடுத்த மீட்டிங்கில் நாங்கள் இன்ஷால்லா இன்ட்ரெஸ்டான ஆக்கள் எடுத்து நாங்கள் பேசுவோம் அதை அடுத்தது ஃபீஸ்ல வந்து டிபார்ட்மெண்ட் டு டிபார்ட்மெண்ட் செலக்ட் பண்ற கோர்ஸுக்கு சில நேரம் சின்ன டிஃபரெண்ட்கள் வரும் அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டி டு யூனிவர்சிட்டிக்கும் இடையிலையும் சின்ன ஒரு ஃபீஸ் டிஃபரெண்டோடு வரும் அதே மாதிரி இன்னொரு பிளஸ் சாரி சிட்டி டு சிட்டி ஆல்சோ சிட்டி டு சிட்டியும் டிஃபரெண்ட் ஆகும் அன்கராவுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டும் இஸ்தான்புலுக்கு ஒரு அமௌண்ட் அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி டு சிட்டியும் ஃபீஸ்ல சின்ன டிஃபரெண்ட் ஒன்று வரும் பெரிய டிஃபரெண்ட்ல சின்ன டிஃபரெண்ட் ஒன்று வரும் அதே மாதிரி இது இன்னொரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டால் எங்கட ADAMSP கன்சல்டன்சி பொறுத்தவரையில இது ஸ்ரீலங்கா ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனி இதே கம்பெனியோட பிரான்ச் ஒன்று நாங்கள் அங்கேயும் இருக்குது எங்க டர்க்கிலையும் இருக்குது இங்க ஸ்ரீலங்கன் மாதிரி அங்கேயும் நாங்கள் ஸ்ரீலங்கன் உங்களை ஃபுல்லா கைட் பண்றதுக்கு எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் செஞ்சிருக்கிறோம் இங்க இருந்து ஏர்போர்ட்ல போயிட்டு இறங்கினா அவரை பிக்அப் பண்ணி யூனிவர்சிட்டி கொண்டு போயிட்டு சேர்க்கறது அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செஞ்சு அவரை நாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு நாங்க அவரை கைட் பண்ணி அவர் சம்பந்தமான உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் பேரண்ட்ஸுக்கு எடுத்துக்கொள்ள இருந்தால் அதை நாங்க ஃபுல் டீடைல் அனுப்புறத ஹெல்ப் பண்ற வேலையும் நாங்க செய்வோம் எஸ் ஓகே பிரதர் யூ கேன் கண்டினியூ I think it's muted. Yes, brother Necip, you can continue. Your mic is muted. Someone has to unmute. Okay, fine. Okay. It's okay now. I hear you. If after this speech, as I said, we can count again our services included our standard package, then maybe question will make more clear. Or if you want to clarify other things, we will be ready. As I said, we give this admission without exam, but if there be an mass application in that, for visa process, making an exam in one country will be good, just as advantage will be for visa process. But in here, we get admissions without exam. We have direct agreements with baccalaureate or high school graduated documents. Just I want to all be aware that before we get admission, you come, the diplomas and transcripts should be attested.
Then we will take you from airport. We will complete your translations. We will send you university. We will make your residency permit, health insurance, and complete registration. And after the Turkish, I want to just give a brief explanation about Turkish courses. It should be completed 5 levels of the language: A1, A2, B1, B2, and C1. If these 5 levels has been completed in 8-9 months, then the student will be ready to get started his faculty. Also, we do not give just undergraduate admissions. We are giving master and PhD admissions as well. Okay. Yes, okay. அடுத்த விஷயம் என்னென்றால் sorry. Carry on. You can translate this point. Yeah. அடுத்த விஷயம் அதோட கேள்வி என்னென்றால் we can go for question and answer. question and answer. After yes. this, yeah. விசா ப்ராசஸ் அதெல்லாம் நாங்களே எல்லாம் செஞ்சு தருவோம். அடுத்தது இவங்களோட பேச்சுலர்ஸ், ஹையர் டிப்ளமா, ஹையர் ஸ்டடீஸ், அடுத்து டிப்ளமா செய்யறேன்டா. இப்ப நாங்க உதாரணத்துக்கு மாஸ்டர்ஸ் செய்யறேன்டால் எங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சர்டிபிகேட் பிளஸ் எங்களோட டிரான்ஸ்கிரிப்ட். அதே மாதிரி டிப்ளமா இருந்தா டிப்ளமா பிளஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ட். ஹையர் ஸ்டடீஸும் அதே மாதிரி எங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும். அதே மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இன்சூரன்ஸ், அடுத்த டிராவல் பெர்மிட் அதெல்லாம் அங்க வச்சு அவங்க செஞ்சு தருவாங்க. அடுத்த டர்க்கிஷ் லாங்குவேஜ் வந்து அவங்களோட 5 லெவல்ஸ் இருக்குது. அந்த 5 லெவல்ஸை முடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 8 அல்லது 9 months போகும்னு சொல்றாரு. அதுக்கு பிறகு முடிச்சது போற டைரக்டா எங்களுக்கு என்ன செய்யலும், பேச்சுலர்ஸ்ல பேச்சுலர்ஸ், அப்படி இல்லாட்டி மாஸ்டர்ஸ்னா மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ் எங்களுக்கு டைரக்டா எங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கோர்ஸ் எங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணலும். நான் நினைக்கிறேன் இதோட we can go to directly go to the question and answer session I think. கேள்விகள் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல கேட்கலாம். எஸ், கேள்விகள் இருக்கிறவங்க ஆயிஷா சிஸ்டர் கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணீங்கன்னா சரி क्वेश्चन and answer செஷனை. எஸ், ஓகே சார். யார் சரி ஒரு ஆள் பேசுவோம் சார். எஸ், கேள்விகள் இருக்கிறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றவங்களுக்கு கோஆர்டினேட்டர் சான்ஸ் தருவாங்க. நீங்க உங்களோட கேள்விகளை கேட்டுக்கொள்ளலாம். கேள்விகள் தமிழ், இங்கிலீஷ்ல இருக்கலாம். அல்லது உங்களுக்கு செக் பாக்ஸ்லயும் நீங்க கேள்விகளை போட்டா கோஆர்டினேட்டர்ஸ் மூலமாக ரீட் பண்ணப்படும். Yes, if it is appropriate when some questions they open also their face will be good for also our live YouTube program. ஆயிஷா சிஸ்டர் கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க. Okay. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணினாக்கல ஃபேஸ் அந்த வீடியோவை ஆன் பண்ணிட்டு क्वेश्चंस கேட்க சொன்னா சரி. உஸ்மான் அன்மியூட் பண்ணி பேசிக்கலாம். Good evening. I have planned to do masters in IT field. What about the language? Can I continue in English or Turkish language? Is that hello? I told you if you remember, in most of private universities they are more expensive in price and less quality. Honestly, they can be in English. For public universities, giving English, yes, exists, but it is very rare. Like 5% of the whole universities can be English. Yes, there is opportunity in state as well, but it is weak. But as a brother and as a citizen in here, we advise if you come here, study 1 year more to can live here more and stay in here, because without learning Turkish, living outside, Mr. Asım maybe can some express his experiences to us. Without Turkish, it will be not easy to get interact with community. Yeah, Turkey is a country of a lot of opportunities. If you don't speak Turkish language, you can't benefit from those opportunities. A lot of business opportunities, interaction with people, a lot of learning opportunities. Without language, you will go without benefiting from those opportunities.
There are good public universities as well as state universities. I am also graduated one of them, which is called as ODTÜ, Middle East Technical University. It is totally English medium. Bosphorus is also English medium, but these are top universities in Turkey. Thus, it requires very high grades, marks, and extras. So Brother, could you it will be yes, it will be you can 3 ask. years for masters, right? For 1 year for language. Exactly. And, Yeah. right. But And, there is a top university called Middle East Technical University. Just you can go through the website and you can see Middle East Technical University. It is one of the great and first university in Turkey. So you can continue a MSc in IT there. 1 year, not 1 year, 9 months you can finish the Turkish language. Then you can continue in a Turkish language, but it is very cheap. If you compare with the private universities in Turkey, the problem is just 9 months extra that you have to spend. But if you spend 9 months there are a lot of opportunities there. You can explore a lot of opportunities, business opportunities, job opportunities in Turkey, if you know the Turkish language. Therefore, if you spend 9 months, you can spend less amount of money and explore a lot of opportunities in Turkey. Am I correct, Mr. Brother Necip? Sorry, can you repeat again? Yes, if the person who is asking the question, he asked if you follow the MSc, he has to spend 3 years. 3 years means 2 years masters and 1 year for the language, Turkish language. So almost 3 years. Correct? Yes. Yeah, I want to clarify one point. If students want to make PhD after the master, they have to study 1 year Turkish. After the 1 year, there is 8 lectures for 1 year. It is lecture year. Second year is the thesis, research. Then this student who has graduated with master with thesis, then they have eligibility for the PhD degree. But if students come, study just 1 year master without thesis, they can be graduated as a master student, but they will not have be eligible for the PhD levels. Yes, we can say for PhD once, master is 3 years, undergraduate is 5 years, PhD is 5 years. For PhD, you can be graduated after the Turkish 4 years minimum, 6 years maximum. For master, brother, you got the idea? Brother, you got the idea now? Yeah. And another question, how about scholarships? Is there any scholarship in government or any other thing? Yes, I think it is depend on your results. What you have gained in your bachelor's degree result. For scholarships, as we said, we are a company. We are not a governmental institute. Turkish scholarships, you can apply over internet, but they give very low quotas for each country. But our side, our scholarship is we try to get admission for public universities. In state universities, tuition fees are very low, like 300, 400 USD per semester. Thus, it can be accepted as scholarships. Besides it, when you come to Turkey, you will see there are many NGOs, non-governmental organizations, WACs. They are giving scholarships. We can direct, but we are not giving guarantee, and it is not in our area. And students have to follow these scholarships in internet or other things. It can be reachable. But as I said, this is not a scholarship program. More than it is a company brings students in here for state universities in cheap service rates. There is Sir, another I question. want to know about this. I want to know about, is there engineering university? Have they offering it also? Yes, most of engineering departments from molecular biology and genetics, from industry, IT, computer science, mechanical, material, civil, all engineering department exists in our universities for bachelor, master, and PhD levels. And also the main proof for that quality is that
I say in many platforms the same maybe idea. Turkey does not have its own petroleum, gold, or natural gas. But you can, if you can make some research, you will see Turkey is competing with Europe, even US in manufacturing industrial area. These are proof of universities' qualities because we have good engineers. They graduated from these universities. But when you just looking for the ranking, it will not give you a real evidence about the quality. Why? Because the criteria of the ranking is English articles of the universities. But most of the Turkish state universities are Turkish language. Thus, they are not in this criteria. Does not mean they are lower than the universities in Europe or other countries. And the main proof is Turkish industrials and manufacturing area in high tech, especially in engineering. Maybe need some translation for this. This is an important point because. Sorry again, I couldn't get you. Yeah, you can translate this point. And we shouldn't forget, if there is no question about that, we should also state about living living cost in here. It is very low. Okay. Assalamualaikum. I have a question. Can I please know what's the minimum eligibility to apply for a bachelor's degree? For bachelor degree? Yeah, yes. In your country system, I think there is a 3 A levels. Secondary high school. Thus, you should have this diploma of 12 years high school. Three passes in A levels. A level. It is 12 years total because in countries it depends. When you have this diploma and transcripts and passports, it's enough for us to get admissions. But if you have high grades, we can get more easily to better departments and universities. That your GPA cumulatives. Is it clear? Yes. Please, after the students, if they get a response, if it is not clear or not enough, they can ask more or they can give confirmation. Yes, you can ask the next question. Not clear, brother. Shukri. Shukri, your voice is not clear. It's not audible. Yes, next system of Aza. Yeah, I got my question answered. Thank you. Thank you. Yes. Excuse me, sir. I have a question. Yes, please. I have a special degree in geography and teaching in a government school in Sri Lanka. I need to continue a master's degree in abroad. What are the procedures and may I know the expenses which I might have to bear? And can I go abroad with my family? Are there any scholarship for that, sir? Okay. No, for the prize offer, Mr. Asim and Mr. Zahir, these brothers will send you, Mr. Ziad, for your specific request as pro forma invoice. All the service will be included in that. Yes, you can continue your master degree in here. Just we will need your undergraduate diploma, high school diploma, undergraduate transcript, high school transcript, photo and passport. For your family issue, we do not give guarantee of this visa. It is government's point, but we can be reference. They are different topics. But when some students come, their family also come. We have many examples for that too. But this is a government's decision more than us.
Hello, sir. Can you Is hear it clear? me? Yes. Yes, Yes. sir. I have to ask, bro, how long we want to spend in Turkey to finish our BSc in engineering? How long we want to spend in Turkey? Sorry, can you repeat again? For which bachelor degree of science? BSc engineering. Bachelor's in engineering. Okay, Bachelor's in engineering. which engineering, maybe? I would like to do aerospace engineering. Is there Aerospace. any engineering? Yes, there are in few universities department. It is 1 year Turkish, 4 year undergraduate. All undergraduate levels are 4 years. 1 year Turkish is plus. If it is English medium, it is 4 years for undergraduate. Minimum. Not minimum. Sometimes you can graduate half semester or 1 year earlier if you can get some lectures from upside, if you are successful enough. Otherwise, it is 4 years normal. Okay, I want one more question, sir. That's why won't I want to learn Turkey? Can I follow this course in English? Is it okay for your company? As I said, for English, we have, especially in private universities, it can be some expensive than the public. Also for public, we can continue, but mostly it will depend on your graduate level GPA. Assalamu alaikum. Can I speak? Yes. Assalamu alaikum. I have a bachelor degree in Unani medicine. Unani medicine like Ayurvedic herbal medicine. Is there any master degrees in that field? You want specialization in Latin medicine? It is Unani. This is like Hakim. I see. Unani, like, yeah, alternative medicine. Alternative medicine. There is these departments these years. We can check it. There is undergraduate departments, but for the master, we will check it. And we will see the requirements. But last 5-6 years, this is also going to be more professional in here as well. Sister Adila. Good evening, sir. Yes, we are so hearing. Does Turkey provide scholarship for IT field? As I told you, scholarship is a totally different thing. There is turkeyscholarships.com. It's government giving this scholarship. You will apply this, but as I told you, government give very few quotas for this each countries. But our program is, as I said, if you come to state universities, when you compare to US, UK, 20,000 USD per year, you will pay in here after the admission cost per semester 300 or 400 USD. This can be accepted as a scholarship. But for pocket money scholarship or other low scholarships, there are many NGOs or WACF. You will apply personally and they will decide it. As I told, our authority and reference points are you're getting admission from government universities, coming here, complete residency permit and other process to be ready for study in cheapest options. But scholarship is out of our management. So what are the requirements they're looking for PhD students for the IT field? For PhD, we need your, you have undergraduate and master degrees. I should have master degree also. Master with this, yes, research. So what about, without having a master degree, what about having a special honors degree? If it is very high, if it is very high, it can be taught about
master and PhD is combined programs, but it's very few universities. Maybe it can, we can give guarantee in master, you can start master, but for PhD, we have to see your transcripts. Okay, thank you, sir. Batu Hikmet want to ask something, I think. Yes. Hello, can you hear me? Yes. Sir, I'm currently studying aeronautical engineering with one of the state universities in Sri Lanka. I'm now in second year. I have to know I have three questions actually. So first one is there any opportunities like to transfer my degree from here to Turkey? Like after completing the second year, now I'm about to complete the second year. And I want to know whether I could transfer the degree from third year there. That is my first question. Yeah, did you got it? It's a kind of a credit transfer. Yeah, like from third year, is there any possibilities to study in Turkey like that? I want to say you that yes, this is possible, but the point is that we get admissions, everything is ready, but which lectures is going to be calculated and no need to retake is totally under the decision of University Senator. Does the university will check your country curriculum and Turkish curriculum? They will compare each other. The comparable lectures will be accepted. But if there is something lack in curriculums, they will request to you get it. But mostly first years are generally equal. So, as I say, we cannot give guarantee of if you complete in there, for example, third grade, you will come here and complete fourth grade. This is not in our authority. It is university's decision. Yeah, sir, that's okay, sir. And now, so if I complete my bachelor's here, and if I want to do masters, I know some of our seniors who are studying in France and some other countries, they have got like direct PhD just after the bachelor's. I think mostly they might have first class or second upper degrees. As I know, one person has second upper degree. So if I have like a second upper or something, is there any possibilities to study aeronautical? I have been following some of the Turkish companies for some days, like Turkish Aerospace and something. So my another question is there any possibilities to do intern, like 6-month training we have in the third year? So is there any possibilities to do the trainings there in Turkish Aerospace or something, companies like that? First of all, as I said, yes, in Turkey too, there are some combined master and PhD degrees after the bachelor, but they are very, very rare and they request very, very high criteria. And for example, if the quota for Turkish people, Turkish students is 10, for foreign, it is 1 or 2. Thus, we cannot give guarantee direct you will start PhD. We have to see your transcripts and diploma. Then we can offer, we can give guarantee or no. Secondly, for the getting 6 months training like that, we can show the dimension, we can show the ways, but it is not in our authority as well. We don't have direct relation with these institutes. You will apply, there are a process, you will apply and let they return back you. Assalamu alaikum. Excuse me. Alaikum salam. So how much will a medical degree cost? For 5 and 6 departments, there is very exception. They are also expensive, but there is a high interest for these departments: medicine, pharmacy, dental, law, and veterinary. These departments has exceptions and they are expensive. Again, public universities are cheap. For example, private universities, cheapest in English start around 19,000 USD per year until 35,000 USD per year in private. But in public, it is lower. But again, it is at least 5,000 to 6,000 USD is
just tuition fee. But for admission, there is a cost. We will send to our representative brothers. They will let you know about if there is an exact request for MBBS. There is a question. Is there any opportunity to study after O levels? O levels in Sri Lanka means pre-high school. It's 11 years of education. So is there any Honestly, opportunity for that? Yeah, and we can get admissions, but For, in I mean, here, in school. In here we don't know it will be enough for get equivalence, because in Turkey high schools are 12 years. Excuse me, sir. Assalamu alaikum. Alaikum salam, yes. Assalamu alaikum. Walaikum salam. இது கட்டாயம் இந்த ஓலவ செலுத்தி ரிசல்ட்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிறேன் நான் என் ஏ லெவலுக்கு பிறகு எனக்கு இது ஸ்டார்ட் பண்ணிடுமா? Yes, A level important. Yes. University admission A level important. High schools and சொல்லி இங்க இருக்குது. High school வந்து அந்த A level schools அது இப்படி தான் ஸ்கூல், அது யூனிவர்சிட்டி அல்ல. A level O level முடிஞ்சு யூனிவர்சிட்டி போறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இல்லைன்னு தான் அவர் சொன்னார். நாங்க அது எப்படிப்பட்ட இந்த சப்ஜெக்ட் எங்களுடைய A level நாங்க செஞ்சுக்கணும்? அது மிஸ்டர் ஜியாத் அவங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாரு. எப்படி என்னென்ன இதுக்கு இது படிச்சா இதுக்கு போவேணும்னு சொல்லி. பொதுவா இப்ப இங்க ஸ்ரீலங்கால இருந்து ஹை ஸ்கூல்ல படிக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திக்கிறாங்க. இங்க ஹை ஸ்கூல்ல படிச்சா அவங்க வேண்டிய ஃபேக்கல்ட்டி போயிடும். மெடிசினுக்கு போறதுக்கு இல்ல, மெடிசின் மிச்சம் போறல இங்க ஃபாரினர்ஸ் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் மூலமாக மெடிசினுக்கு போகல, அதாவது பிரைவேட்டா தான் படிக்கணும், பிரைவேட்டா தான். அப்ப இங்க கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் வந்தவங்க அந்த இன்ஜினியரிங், அந்த மற்ற சயின்ஸ் ஃபேக்கல்டிஸ், பிஎஸ்சி அது எல்லாத்தையும் பேத்திக்கிறாங்க. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பேத்திருக்கிறாங்க. இங்க அந்த ஒரு சிஸ்டம் உண்டு. அந்த சயின்ஸ் ஏ லெவல் செஞ்சா தான் சயின்ஸ் ஃபீல்டுக்கு போகணும், அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் செஞ்சா தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஏ லெவல் செஞ்சா தான் இன்ஜினியரிங் போகணும்னு சொல்லி அந்த சிஸ்டம் ஒன்று இல்லை. இங்குள்ள ஒரு அந்த கிரேடுக்கு போகிற நேரம் அவங்க அதுலேருந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, இவருக்கு என்ன படிக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஃபீல்டுக்கு போகணும். இங்கே நிறைய வந்திருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த சயின்ஸ் ஃபீல்டுக்கு போகிறவங்க, மேத்ஸ் ஃபீல்டுக்கு போகிறவங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டம் இல்லாமல் ஜென்ரலாக நிறைய இன்ஜினியரிங்ல இருக்கிறாங்க ஹை ஸ்கூல் முடிச்ச உடனே. அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. அப்படி ஏ லெவல் செஞ்சுட்டு வந்து நாங்க இப்ப இஸ்லாமிக் இதுல ஹை ஸ்டடி போறேன் டெய்லியுமா? ஏ லெவல் எஸ், இஸ்லாமிக் ஸ்டடிஸ் இருக்கு, நல்ல யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. For Islamic, so we have Arabic acceptance. Okay, that there's a question. They want to follow Islamic studies. Yes, please. Assalamu alaikum, sir. Sir. Yes. Wa alaikum salam. Yes. Is there a specific website? Now I'm doing my degree, and is there a specific website that I could search for my PhD opportunities in near future? Yes, we have website, but more than the detail in it, maybe Mr. Asim and Ziad can make a WhatsApp group or email. You can reach us, and we can give more specific information about your request, because some majors are different, but they can continue in different disciplines. Thus, for each student's consultancy should be maybe one by one. Thus, you can send your request in there, and it will be respond specifically and personally, individually. So can you please tell that website's name again? There is a website, acusitech.org, but
Mr. Ziad and Mr. Asim, I think will make maybe a WhatsApp Yeah, group yeah. or mail, then you can reach and we will respond it more detailed. Because in website it is not detailed information according to your idea. It is the general idea. So Mr. Ziad, who is in Sri Lanka now, he can communicate with the sister. நாங்க இப்ப இதுல இன்ட்ரெஸ்டான ஆட்கள் நாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று பண்ணுவோம். நீங்க இப்ப இதுல கீழே ஒரு நம்பர் ஒன்று தந்திக்கிறேன் உங்களோட ஹேண்ட்பில் இல்ல அதாவது நோட் 7852170007 ஒரு நம்பர் ஒன்றிக்கிறேன். அந்த நம்பருக்கு நீங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நாங்க எங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நாங்க அதை ஆட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் சார் அப்படி செய்யலாம் தானே இல்லையா சார்? எஸ் சார், கட்டாயம். எஸ் சார், எஸ் அப்ப சார். நாங்க அந்த நம்பருக்கு உங்களை வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தனியா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா நாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட கொஸ்டின்ஸ்க்கு நாங்க ஆன்சர் பண்ணுவோம். அதுல எங்களுக்கு உங்களோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர், அடுத்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலும். ஏன்னா ஃபேக்கல்டி டு ஃபேக்கல்டி, யூனிவர்சிட்டி டு யூனிவர்சிட்டி, ஏரியா வைஸ் எல்லாம் ஃபீஸஸ் டிஃபரெண்ட் ஆகும். எனவே நீங்க கேட்கறத எங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடும். எஸ், இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து இது சம்பந்தமான கைடன்ஸ், அதே நேரம் உங்களோட ஹையர் எஜுகேஷன் சம்பந்தமான தொடர்ந்து அப்டேட்ஸை நீங்க எடுத்துக்கொள்றது, அதே நேரம் நீங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள விரும்புறீங்களாக இருந்தால் எங்களோட ஒஃபிஷியல் கோஆர்டினேட்டர் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். நோட் 7634393136, நோட் 7634393136. அவங்களுக்கு நீங்க மெசேஜ் ஒன்று போட்டீங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அதுக்கான வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அவங்க எட் பண்ணப்படுவீங்க. WhatsApp group will make it and you can write on message in here and if they left their number in there you can add them on the group maybe. குரூப்ல அந்த நம்பரையும் போட்டுட்டா சரி. Okay, thank you sir, thank you. Okay, any more question or we can sir. There is one question I think I want to respond. Maybe they write, I remember. When you are studying, you can work in here. No one asks why you are working. And also people are more welcoming if they are working in here without work permit. Yes, any question? கேள்வியில கேட்கவும் இல்லாட்டி இந்த இன்பாக்ஸ்ல இருக்கிற क्वेश्चंस வாசிச்சாலும் சரி. Inbox questions I think we can handle later also. There's so many questions. MBBS, there is a question about what is the minimum qualification for MBBS? Mr. Asim, there is 34 questions in there and there will be much more. I think if we can have as a WhatsApp group, it can be written answers, then everyone else also can read and return back. Otherwise, in here we may not complete response. Sir. When we finished our higher studies in Turkey, what about job opportunities? As I said, I know many foreign students, especially in Turkey, as we said, people don't know language. English language is a big advantage for you to get enrolled in, especially in export-import process of the companies, because there is a big demand. In our education system, students cannot learn English well. Thus, always there is a request for people who know English and Turkish together, not just English, but they have to be also good at in Turkish. Then any foreign language is a plus, especially in business side. Excuse me, sir. When we are studying, that you said we can work in we can do work. What other work will be there?
what works with PTR to do? Yeah, and as I said, we cannot give like promise specifically like that. But in Turkey, as a general, there is not problem for students to day work in anywhere, restaurants, cafe, some part-time, full-time. This depend on capability of the students and the area which you. எப்படிப்பட்டவங்களுக்கு ஒர்க் செய்யலுமைக்கும் எப்படிப்பட்ட ஒர்க் எங்களுக்கு செய்யுது அங்க என்னென்ன ஒர்க் இருக்குது Sorry, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு I cannot hear your voice as well. அங்க அங்க அந்த இப்ப நாங்க படிச்சு நிக்கிற டைம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்யற ஒர்க் என்னென்ன ஒர்க் இருக்குது கேக்குறேன். There is no any working opportunity while you are studying there. நீங்க அங்க படிச்சு கொண்டு இருக்கும்போது ஒர்க் அங்க அதாவது இந்த ஸ்டூடெண்ட் விசால போனீங்கன்னா ஜாப் அங்க எங்களுக்கு கேரண்டி பண்ணலாம். நீங்க படிச்சு முடிஞ்சது போறதும் உங்களுக்கு ஜாப் எடுக்கலாம். படிச்சு நிக்கிற டைம் ஒர்க் செய்யலும் இல்ல அங்க அப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைச்சா சான்ஸ் நாங்க கேரண்டி பண்ணலாம் அத. எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒர்க் சரி எங்களுக்கு ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கேளவா? அது எலிமினி தான் உங்களுக்கு சான்ஸுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா ஓகே. அது எங்களுக்கு கேரண்டி பண்ணி சொல்லல. நாங்க அப்படிதான் உங்களுக்கு வேகன்சி இவ்வளவு இந்த ஜாப் செய்யலும் இவ்வளவு வர வேலை செய்யலும் இவ்வளவு ஜாப் இது சம்பளம் கிடைக்கும் எங்களுக்கு கேரண்டி பண்ணி சொல்லல. பேத்து வேலை செய்யறாக்களும் மீக்கிறாங்க. அதான் என்னென்ன ஒர்க் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேக்குறேன். அது சொல்ல. Yes, there are software as well. There is software, cybersecurity, electronic marketing, and many other computer science departments. Okay, thank you, Jazakallah. Mr. Asim, I think we can continue these questions in another platform. Otherwise, it will continue more. Fazlan sir, இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நாங்க எடுத்து திருப்பி நாங்க எங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வாய்ஸ் கட்டா போடலும் ஆயிக்கும் எங்களுக்கு. அப்ப எங்களுக்கு டைமை சர்வ் பண்ணி கொள்ளையிலும் இவங்களை வச்சு இந்த இன்ட்ரெஸ்டான ஆக்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று போட்டு நாங்கள் இன்ஷால்லா குரூப் ஒன்று ஃபோம் பண்ணிட்டு அடுத்த 2வது ஸ்டெப் வந்து நாங்க டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் அதாவது எவ்வளவு கோர்ஸ் ஃபீஸ் அது சம்பந்தமா நாங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பு போவோம் இன்ஷால்லா. எஸ் கட்டாயம் சார். எஸ் இவ்வளவு நேரமும் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி தந்த எங்களோட கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் மற்றும் எங்களோட லெக்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் நாங்க இந்த ஏற்பாட்டுக்குழு சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு பற்றினவங்களுக்கு நாங்கள் இறுதியாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இது ஒரு ஆரம்ப நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிற்பாடு நாங்க இலங்கையை மையப்படுத்தி ஒரு டீமாக இணைந்து இது தொடர்பான ஒரு பரந்த ஒரு தெளிவையும் ஒரு பெரிய ஒரு கைடன்ஸையும் வழங்குறதுக்கு நாங்க தீர்மானிச்சிருக்கிறோம். அந்த வகையில அது தொடர்பான டீட்டெயில்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கொள்றதுக்கு உங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நாங்க போட்டு இருக்கிற நம்பர் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அதன் மூலமாக நீங்க இணைஞ்சு கொள்ளலாம். தொடர்ந்தும் நாங்க இது சம்பந்தமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு வழங்குவோம். நீங்க உங்களோட உயர்கல்வியை டர்க்கில சென்று கற்றுக்கொள்வதற்கான பூரணமான வழிகாட்டல்களை வழங்குறதுக்காக நாங்க இந்த ப்ரோக்ராமை திட்டமிட்டு வடிவமைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில நீங்க வேண்டிய லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ், தமிழ் போன்ற சிங்கள போன்ற லாங்குவேஜ்ல உங்களோட டவுட்ஸ் நீங்க எங்களுக்கு கேட்கலமாக இருக்கும். அதுக்கான கிளாரிபிகேஷன்ஸ் இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்க தொடர்ந்து உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்போம். எனவே இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த எங்களுடைய கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ், லெக்சர்ஸ் மற்றும் மொடரேட்டர்ஸ் இதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஒத்துழைப்பு வழங்கிய கிரேட்மென்ஸ் நிறுவனம் மற்றும் இனி அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் பங்களிப்பு செய்த அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டு வருவோம். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். And Mr. Asim and Mr. Ziad, maybe we can make these meetings weekly. Today can have more response. Yes, sir. Yes, sure, sir. Yes. Yes, we can. We can open another WhatsApp group. The people, those who are interested, so then we can go to the second phase with the action plan. Okay, as you wish. Okay. Jazakumullah khairan. அப்ப நாங்க இதோட முடிச்சு கொள்ளுமே. We'll leave. You are all welcome to Turkey. We welcome you. We have enough space for all of you, and just welcome. And as I say, really there are very cheap living costs when you compare to any other country. With this standard, with this quality, and with that Islamic lifestyle, because you don't need to be careful about finding something halal or no.
in Turkey, it is difficult to find something not halal. And the life cost is monthly from 50 USD to 150 USD, including your pocket money, eat and sleep, everything will be enough per month. என்னண்டா டர்க்கில வந்து லிவிங் காஸ்ட் வந்து சரியான லோ. அடுத்து ஹை ஸ்டாண்டர்ட் லைஃப் ஸ்டைல், யூரோப்போட லைஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. அதாவது 100 அல்லது $150 ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபுட்டை கவர் பண்ணி கொள்ளையிடும். அப்போ அவர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு செமஸ்டர் கோர்ஸ் ஃபீயும் கிட்டத்தட்ட $350-400 தான் போகும். அப்போ $300-450 இதோட $150 ஒரு செமஸ்டர் 6 மந்த்ஸுக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 கூடினா $600 தான் போகும். அப்ப அவ்வளோ குறைவா உள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்குள்ள கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு. அதுதான் இதுல உள்ள பிளஸ் பாயிண்ட். அப்ப இதுல மிடில் ஈஸ்ட் டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி நோண்டி அது வந்து நல்ல ஹை ரேங்க்ல ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அங்க. அப்ப அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குமே இதுதான் கோஸ்ட். அப்ப எனவே இது எங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அடுத்து ஒரு முஸ்லீம் நாடு, யூரோப்பியன் முஸ்லீம் நாடு ஒண்ணுன்னா இது டர்க்கி மட்டும்தான் இருக்கு. அப்ப எனவே டர்க்கியில நாங்க போய் எஜுகேஷனை கண்டினியூ பண்ணிருந்தால் அங்கால யூரோப்புக்கு போறதுக்கு இது ஒரு கேட்வே. அப்ப இதே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாங்க மிஸ் பண்ணாம இருந்தா குறைச்சு நல்ல ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று செஞ்சு கொள்ளல, எங்களுக்கு பேச்சுலர்ஸோ மாஸ்டர்ஸோ. அதுக்கு போறோம் அதை வச்சு எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், ஹையர் ஸ்டடிஸை வேற எங்கேயாலும் கண்டினியூ பண்ணோம் மேலும் அங்கேயே கண்டினியூ பண்ணோம் மேலும் அடுத்து எங்களோட பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்க ஒரு ஆள் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க ஃபேமிலியோட போகலுமான்னு. அதுக்கு எத்தனையோ சிஸ்டம் இருக்குது ஃபேமிலியோட போறது. சரியா, ஸ்டூடெண்ட் விசால போகலும், அதெல்லாம் வேற விசாசம் இருக்குது ஃபேமிலியோட போறதுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க அங்க போய் அப்ளை பண்ணி ஃபேமிலி எடுக்கோ மேலும் அது நாங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவோம். நீங்க இன்ஷால்லா எங்களோட தொடர்பு வச்சுக்கோங்க இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல மூலமா. ஓகே, ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் முடிச்சு கொள்வோம் இல்லையா சார் இதோட? Yes sir, thank you very much. Yes, okay, ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஜஸாக்கல்லாஹு ஹைரன் கஸீரன். But nice to meet you all of you. Hope to see you in next session. Okay, thank you. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Assalamu alaikum.